Welcome to class 11 physics, and this is class number P124, class 11 physics for HSS, CBS and ESC, and this is Kerala Board Examination 2023, question paper solved. The questions and answer points are given here, 2023 examination. അപ്പോൾ ഇത് കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡിൻ്റെ 2023 പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസർ പോയിൻറ്റുകളാണ്. ഇലാബറേറ്റ് ആൻസർ ഇല്ല, ആൻസർ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂഷൻ സ്കീമിലുണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ 15 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേവ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വേവ്സിൻ്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആകെ 29 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 5 ക്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് തീർക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആൻസർ പോയിൻ്റ് മാത്രം. കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ആൻസറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. A. When water flowing in a broader pipe enters a narrow pipe, its pressure decreases. Do you agree with the explanation? അത് വെലോസിറ്റി കൂടും, പ്രഷർ കുറയുമെന്നുള്ള ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം നോക്കാം. അതായത് ഒരു ബ്രോഡർ പൈപ്പിൽ നിന്ന് നാരോ പൈപ്പിലേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി കൂടും, അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുറയും. ബെർണോളിസ് തിയറം ആപ്ലിക്കേഷൻ A1 V1 is A2 B2 എന്നുള്ള ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതിൽ നിന്ന് ബെർണോളിസ് തിയറം. അടുത്തത് ഡിഫൈൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് വിസ്കോസിറ്റി. അടുത്തത് 19ാമത്തത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം, എന്നാലും ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് പറയേണ്ടത്, അതിനൊരു മാർക്കാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 mole of ideal gas expands from volume V1 to V2 at a constant temperature. പ്രോസസ് ഐസോതെർമലാണ്. ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡണിന് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ദി ലോ ഓഫ് ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എനർജി. ബി. എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് an equal number of molecules of hydrogen and oxygen. If there is a fine hole on the top of the box, which gas will leak rapidly? Why? Question number C. When a gas is heated, the temperature increases. Explain on the basis of kinetic theory of gas. Next question, derive an expression for time period of oscillation of a simple pendulum. Can a pendulum clock show correct time in a spaceship? Why? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്? നെക്സ്റ്റ്, യൂസിംഗ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ചെക്ക് വെദർ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് dimensionally correct or not. Next is, state the number of significant figures in the following 0.060507 meter square. Next is 6.0320 Newton meter is to minus 2. എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് ഉത്തരം കേട്ടുകൊള്ളുക.
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നോക്കുക. ഉത്തരം 18ാമത്തെ ഉത്തരം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. A1 V1 is equal to V2 where area decreases, velocity increases. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബെർണോളിസ് തിയറം. അപ്പോൾ പ്രഷറാണ് പറയേണ്ടത്. ഈ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബൈ റോ ഇസിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറയും എന്നുള്ള ആശയം. അപ്പോൾ ഒരു നാരോ പൈപ്പിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും, പ്രഷർ കുറയും. According to Bernoulli's theorem, when velocity increases, the kinetic energy increases. Then pressure decreases. Since the pressure plus kinetic energy per volume plus P by V is constant. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മതി. നമ്മൾ ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൽ നിന്നൊരു ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിർമ്മിക്കുമല്ലോ. ബെർണോളിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച്. ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി പ്ലസ് പി ആർ ഇ പ്ലസ് കെ ഇസിക്കൽ 0 എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. പി ആർ ഇ പ്ലസ് കെ ഇസിക്കൽ 0. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എച്ച്, പി ആർ പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ. ഒരു ഹോസ്റ്റൽ പൈപ്പിന് ജി എച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പം പി ബൈ റോ പ്ലസ് ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് മതിയാകും. വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും. പി ബൈ റോ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദി Bernoulli's principle. At a point of, in a liquid flow, at a point of higher velocity, pressure is smaller. So in a narrow tube, velocity is greater, pressure is smaller. That is enough. Then modulus of velocity is a stress, shear stress by we can see question number 18B. What is 18B? Define modal coefficient of viscosity. 18B. Define coefficient of viscosity. Eta. Coefficient of viscosity, here it is stress is given. That is not required. Coefficient of viscosity eta. F is eta A d by dx. F is eta A d by dx. The answer is given wrong. There is no shearing stress. This coefficient of viscosity. Stress wave strain is about elasticity. You look here once again. Now only I am noting this. What is the question? 18B. Define coefficient of viscosity. Viscosity is, we have to say the definition. F is equal to eta A d by dx. If A is 1, d by dx is 1, then F is eta. So, coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting upon a unit area of a liquid when there is unity velocity gradient. That is it. F is equal to eta A d by dx. If A is 1, d by dx is 1, F is eta. Therefore, coefficient of viscosity is defined as a viscous force acting on a liquid layer of unit area when there is unit velocity gradient. This answer is seemingly wrong. Then the first law of thermodynamics, that is delta Q is delta U plus delta W. That is sufficient. dQ is du plus dW. This is a closure statement of first law of thermodynamics. Or we can say Joule's statement, W is equal to H. Heat and work are equivalently interconvertible. That also we can write. There are two statements. The first law is
First law of thermodynamics in two different ways. WH, heat and work are equal. WH, heat and work are equivalently interconvertible. And other is the closure statement. dQ is du plus dW. If an amount of heat dQ is given to a system, so that du is the increase of internal energy and dW is the external work done, then dQ is equal to du plus dW. And this is isothermal work. The calculation is done here. W is integral V1 to V to PdV. PV is RT. We write P as RT by V. Integrate. RT is taken as a constant out. Integral of log 1 by, integral of 1 by V is log V from V1 to V2. And we give the limit. We get RT log V2 by V1 to the base C. And this is in natural logarithm. If you want to express in common logarithm, then W is equal to 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10. You know, natural logarithm can be converted into common logarithm by multiplying it by 2.303. Therefore, W is 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഐസോതെർമൽ വർക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കോമൺ ലോഗരിതത്തിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു 2.303 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഗുണിച്ചാൽ W is equal to 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10 എന്ന് വരും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ we shall read we can see the question once again. 20th question. Derive expression for a time period of oscillation of a simple pendulum. 20th question. State the law of equipartition of energy. Equipartition of energy പറയാനായിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു 1/2 kT. That is the law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy states that for a gas molecule, the energy associated with 1 degree of freedom is a constant and which is equal to half kT. Energy associated with 1 degree of freedom is half kT. For a monoatomic gas molecule, there are 3 degrees of freedom. 3 degrees of freedom. And from this, we can calculate the RMS velocity. RMS velocity V bar is root of 3 kT by m. 3 kT by m. We can write. Hydrogen gas has a higher RMS speed, so it leaks out quickly. ഹൈഡ്രജന് മാസ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത് കൈനറ്റിക് തിയറി. കൈനറ്റിക് തിയറി, ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. When heat is given to a gas, the molecules vibrate and kinetic energy increases, which increases temperature. Kinetic energy കൂടിയാൽ temperature കൂടും. 21th question. Derivation of T is 2.2 by G for a simple pendulum. You draw the figure and give the derivation. That is a one-page calculation. And in a space vehicle, the pendulum clock will not show correct time. It will not oscillate because T is 2.2 L by G. In a space vehicle, G is equal to 0. So period is infinity. The pendulum will not oscillate. It will not give a correct time. It will not work. The pendulum clock will not work in a space vehicle. Question number 22, the dimensional formula. Dimensional formula, give the statement first. That is statement, the homogeneity principle. State the
principle of homogeneity of dimensions. So in an equation, the dimension of all quantities remains the same. In a correct equation, the dimensions of all the terms are same. That is the principle of homogeneity. And second part, half infinite dimension ml square t raised to minus 2. And the dimension of the other quantity is also ml square t raised to minus 2. mgh, ml square t raised to minus 2. mgh. Since dimensions on both sides are same, the equation is dimensionally correct. And for the two quantities, how many degrees of freedom? There are 5 degrees of freedom. 5 significant figures. 5 significant figures in the term. You know, when we say significant figures, the rule is when we say significant figures, the 0 before the decimal point is not accounted. 0 before the decimal point is not accounted, and after decimal point, it is accounted. Also, 0 at the end of a number is accounted. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മുമ്പിൽ 0 മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 0 അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഈ 0 ഒഴിച്ചുള്ള സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് മുമ്പിൽ ദശാംശ കുത്തിന് മുമ്പിൽ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സീറോസും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ആദ്യത്തെ 2 സീറോ എണ്ണാൻ പാടില്ല, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എണ്ണാം. അങ്ങനെ 5 എണ്ണം. രണ്ടാമത്തതിൽ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് മുമ്പിൽ സംഖ്യയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന 0 കൗണ്ട് ചെയ്യണം, അപ്പോഴും 5 എണ്ണം. അവസാനം 0 കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അത് നിയമമാണ്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മുമ്പിൽ 0 ആണെങ്കിൽ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന 0യും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇടയ്ക്കുള്ള 0 കൗണ്ട് ചെയ്യണം, സംഖ്യ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 0 കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യയിൽ അവസാനം വരുന്ന 0 കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തിൽ 5, ആദ്യത്തിൽ 5. That is all with your third part of the question paper. Thank you very much.